for lack of knowledge. Who are destroyed for lack of knowledge? The people of God. I hope I'm helping somebody. So, what are we supposed to do? We are supposed to align ourselves, nothing else required. Align yourself with the finished works of the cross. I repeat. What are you supposed to do? Align yourself with the finished works of the cross. That means if you align with yourself with the finished work of the cross, it means you are agreeing that the price was paid. But if you disagree and you want to use your own ways of becoming powerful and rich, you will suffer when you are in the presence of God. Ignorance to godly principles and rebellion will settle you on an dry land. You won't be poor when you are in the church. Na watapenda hivyo. Watasema as poor as church mouse. Umesikia msemo unasema hivyo? Come on. As poor as church mouse. They say the church mouse is the poorest mouse. Because there is nothing to eat in the church. Even for a mouse. So if the mouse is poor, what about the believer in that house? Kama panya hana kitu ya kukula katika nyumba na washirika watakula nini? Unajua panya akikuja huko kwako hata kama hamna chakula atapata vitu vya kukula. Atakula manguo, atakula masiling, atakula kuna vitu nyingi sana shetani panya ataamka nazo kwa nyumba yako. So, generally, people accepted through ignorance. To be born again is to be poor. And we have that mentality. That as long as we have come to church, now that is why unasikia kuna a lot of voices. Because the church has woken up. Kuna voices ambazo zinajaribu kupigana na injili kama hii ninakufundisha. Wanataka tu tukuambie utaenda mbinguni ukiwa maskini. Haujui hata neno linatufundisha kuhusu tajiri na mtu anaitwa Lazaro. Tajiri alikula kila kitu hapa duniani. Lakini Lazaro tunaambiwa alikuwa mtakatifu. Na alitamani. Hiyo ndio jina ninaangalianga sana katika maneno yaliyotumika. He desired to eat crumbs. He never desired to be rich and to come out of the cage of poverty. He desired to eat crumbs. And because he desired to eat crumbs, God provided him with a rich man who can provide crumbs. Kwetu, nimewaambia hii story tena. Si mara moja. Lakini hata ukisikia mara 100 hakuna shida. Kwetu Lazaro angepata kikuto ya kukula. Sasa tulikuwa tunalewa. Kwa sababu gani? Hata tukipika githeri. Mnajua githeri? Mahindi ile inawekwa chumvi tu na maragwe. Hata hakuna kitu, hakuna kukaanga. Imekauka hivyo. Inarusharushwa hivi. Si kwa nini walikuwa wanarusha juu. Hiyo inarushwa. Sinarushango mpaka leo. Sasa inarushwa hivyo. Sasa mahindi ingeanguka na tuone pale imeenda ama maragwe. Unangojea mama ama your elder sister
Under whoever has authority, asahau na angalie mahali pengine. Utatembea hapo ukae kama umegongwa na hujagongwa. Umeichukua na unaenda ukiipanguza na kidole, unajua iko na tuvumbi. Na the next time ita find itself where? Kwa mdomo. Sahani mumepika iko na tusupu na nini. Mtu wa kuosha vyombo hakuwa na shida kubwa. Hata unaenda kwa empty vyombo. Hata unaempty sahani. Kwanza kijiko unamaliza nayo. Unaikwarusha mpaka karibu. Na unajua kuna zingine zilikuwa za aluminium. Wengine wanajua hiyo. Shika adabu. Unatumia kijiko inamaliza kazi. Then unaangalia, unaona auangaliwi. Unachukua kidole. Kidole na inaenda round. Na kuna wakati unaona kidole ni kama haifanyi kazi vizuri. Unaweka kwa ulimi. Wengine hamushiki, wengine hamuelewi. Hamukamati hivi tu. Kuna wale wanajua. Kuna wengine mnashangaa tunaongea habari gani. Because wewe unaona mikate na bluebird, unaona. Haujui wengine ulikuwa unatumwa kununua mkate. Kwanza sasa ile ilikuwa inakunjwa namna hii na imekatakatwa. Unaanza kutoa ile ya katikati. Kabla ufike home, ni kama mama yako hajui slice ni ngapi. Yaani akili yako na njaa yako na umaskini vinakuambia ni kama hawatajua umeondoa slices. Ni wangapi umeona hiyo? Kuna wakati zilikuja. Nakumbuka. Maziwa unafungua ile, unaambia mtu wa duka akutobole ili mujue kama haijaharibika. Hiyo kutobolewa. Kabla ufike umekunywa quarter. Kwa sababu ya shinda. Na unachapwa na uachi. Sasa Lazaro ndio huyo ako kwetu. Atakula nini? Sina atakufa. Sasa Mungu, maana Lazaro hakutamani utajiri. Hakutamani apone. Hakutamani maisha mazuri. Alitamani akule makombo. Na Mungu anakutananga na mahitaji ya moyo ya mtu. Akamtumia jirani ambaye ni tajiri. Ambao chakula ikianguka, nyama zinabakia karibu nusu. Lazaro anafanya nini? Anakula. Na umbwa nao wanamramba, waumbwa wa tajiri wanamramba nini? Vidonda. Na anasikia raha. Sasa wacha akufe. Wacha akufe. Unajua Lazaro hata kutembelea barabara za dhahabu atatembea aje? Mtu ambaye come on, mtu haja kanyanga tiles. Mbinguni utatembelea barabara za dhahabu na siku. Sasa akanjikuta hata mbinguni alienda kufanyika squatter, akakaa kwa kifua ya nani? Ya Abraham. In other ones, akawa accommodated na Abraham. Hata mansion yake haikuwa mbinguni. Then tajiri anamlocate. Anamuona bado ako kwa kifua ya Abraham. Na atumi Abrahamu, atumi Isaka, atumi hao wengine. Na hata watoto wa Ibrahimu wako hapo. Lakini anasema Lazaro akuje. Kile kiliokoa Lazaro ni aliambiwa kuna bode kubwa katikati yao, haiwezi vukika. Kama ingevukika angepeleka maji. Maana he is a squatter and a servant. Even in there. Why? He desired. Today, I want to tell you, if you hate poverty the way you hate devil, and understand ya kwamba God is the giver of everything, and then submit
to God's principles, you have overcome the struggles of life. Shinda, tunakataa kusubmit to the principles of God. Tunakataa. Tunafikiria tutafanya vitu kwa bidii yetu na tufike huko. We can't. Proverbs 23 or 24 verse 4. Try one of them. Do not overwork to become rich. 23 verse 4. Do not overwork. That does not mean that God likes laziness. He doesn't. But he says, don't overwork to be rich. Because of your own understanding cease. So, the Bible is calling us to have understanding. God is the giver. You shall remember the Lord your God, for he is the one who gives you power to make wealth. Am I speaking to you? Now, look at the next thing now. I'm finishing. Then I am praying for you. You will set your eyes on that which is, will you set your eyes on not that is which is not? So overworking to be rich is setting your eyes on what? It's not. Now, for riches certainly make themselves wings. And what will happen? They fly away like an eagle to 17. That is how some of us unakimbizana. Ulianza kukimbizana na mali ukiwa early 20s. Sasa umepita 50s na bado haujashishika. Maana zimetengeneza mabawa, zinaelekea mbinguni like. Kwa hivyo wengine mtakutana nazo huko mbinguni zikiwa zimefika mbele yako. Because the principles that are supposed to produce you wealth, you did not align yourself. So, this is the formula of alignment. Number 1, you cast out the spirit of poverty by submitting to the Spirit of God. Uwezi kuja tu unasema pepo ya umaskini na kukemea. Why? Do you want to know why? Mnataka kujua ni kwa nini? In the kingdom of God, the principles that operate, there is no vacuum. There is no state where it is light and darkness at the same time. One of them must take place. You replace darkness with the light, or light with darkness. There is no situation where it is neither darkness nor light. Because the middle, no. So if you cast out a spirit, you must bring in a spirit. So, umeshika hiyo. Ukiondoa roho fulani, unaleta roho mwingine. So, ukiondoa roho wa umaskini, unasubmit kwa roho wa Mungu. Ukikataa kusubmit kwa roho wa Mungu, hata tukikusafisha namna gani, hata tukikaa tukikusafisha, ile roho ilitoka ndani yako, itazunguka ikose mtu mzuri kama wewe. Alafu itarudi tena. Matthew 12 from verse 42. Inakupatia hiyo story. Ikuje ione his house. If his house is what? Is clean. Then ikiingia ndani yako, maisha yako yanafanya nini? Yanaharibika. Kuna mama tulifundisha injili hii, akakasirika akaita shaitani. Hata wewe nataka ukasirika uite shaitani. Akamwambia achukue kila kitu ame kwa nyumba yake. Na akaamini shetani ameenda.
na akamwambia atoke kabisa asikawahi rudi, na akakaribisha Yesu na akamwambia wewe sasa ndiye mwenye hii nyumba, kila kitu, na akawa serious in submission to the principles of God. It never took time. Mimi nimekutana na watu ambao wako na shinda, ile inaitwa shinda, hata ukiwaangalia unawahurumia, but if they take the word with weight, the word I'm teaching, now I apply your principle, even myself I am in shock kuona Mungu akitransform life. One man tulikutana naye ndiye alikuwa hata best couple wetu, alisimamia harusi. Alikuwa anakaa nyumba a single room, ila inakatwa na pasia, na anakalia stool mbili. The guy received revelation, vile ambavyo ninakuambia sasa hivi. Within few months, kabla aame huko ambao alikuwa na, because aliama by promotion, ni track ile kubwa ndiye iliwekwa hapo nje, vitu zake zikawekwa, zingine hata hazikuwa zimeoingia kwa nyumba ile alikuwa ameingia, zilitoka directly from the workshop or showroom kwenda nyumba ile alikuwa anaenda kwa track. Within a few years alikuwa anaendesha gari. Mtu ambaye alikuwa ananiambia singe imagine hata baiskeli ningepata. Alipata promotion, akaja Nairobi. Karen, mtu yule walikuja naye the same time, alipandishwa ranks 3 times, 1 2 3, ambao yule mtu walikuwa anakuja nao wanaitana colleague. Sasa hata hakuwa immediate boss wake, huyo ako na boss mwingine na boss mwingine wa huyo kabla afikie huyo, because huyo hakuwa anajuana na Mungu, but this guy knew God. Wealth started to flow. Akaanza kuitiwa lands zilikuwa zimechukuliwa na ma relatives, wengine anawekwa kwa will na uncles, na sasa mtu akona shinda, wanamweka kwa will na wanamuridhisha kama watoto, because God had said so. Story changed for a man. Huyo jamaa alikuwa anaenda kulipa school fees ya mtoto wa brother yake. Anaenda anaomba ruhusa, anaenda anatununulia box speaker na ka amplifier ili tuweze kupata kitu ya kuhubiri. God turned his life around. So that is not a story I've read in a book. Ni mambo nimeona na my 2 eyes. Mungu akifanya. I remember one time I visited them in Karen. Nikaenda nikakuta huyo jirani yake, huyo rafiki yake alikuwa ni Muluya. Sasa walikuwa nakaa na yeye sana, na tulikuwa tunajuana because of him. Sasa alikuwa ananiambia, si ndio mniombee bila mliombea huyu. Nikamwambia, si ndio wewe ulikataa Yesu? Ananiambia, sasa nataka kumkubali. Namuuliza, unataka kumkubali ama umemkubali? Can't you see what is happening? Akaniambia, unajua hata kufika kwa ofisi yake these days ni ngumu. Tulikuja na yeye tukaingia kwa ofisi moja, ndiye alikuwa ananiambia. Sasa hakufanywa mkubwa wangu, zilifuatana akafanywa mkubwa wangu, akatoka akawa mkubwa wa huyo mwingine alikuwa, na akawa by the time I reach him
nina pass through how many bosses? 2 more bosses. Turning around lives. Inaitwa alignment. Inaitwa nini? Alignment. Once you understand that principle, you understand you are right, now you align, you will see the flow of grace. So you cast out a spirit and you submit to a spirit. Kuna wengine tuna cast out the spirit of poverty. We break the yokes of poverty, but you reject the yoke of God. Mungu hakusema utakaa bila yoke. Alisema njooni kwangu nyinyi ambao mnalemewa na kusumbuliwa na mizigo mizito, nitawapumzisha. Then anasema nira yangu ni nyepesi. Hakusema atukae bila nira. So unakataa. Number 2. So submission to the Spirit of God is by faith. Is by what? Faith. Casting the spirit is by faith. Submitting to a spirit is by faith. Number 2. Is to be transformed by aligning yourself to the kingdom principles. Mindset yako, akili vile unavyofikiria, inabadilishwa, unabadilishwa wewe by aligning yourself with the kingdom principles. You have a different set of mind. Mindset yako inabadilika. It is your mindset that makes you apply the principles of the kingdom. Without your mindset changing, you cannot apply the principles of the kingdom. You will ignore them. The message of the cross is what? Foolishness to them that are perishing. So you align yourself to the kingdom principles. You begin to obey them. Obeying the kingdom principles, they inakuandi power. They inakupatia authority ya kuaccess vitu za Mungu. God has given everything into his principles. So watoto wa Mungu wanasuffer because they ignore God's what? Principles. If you take the kingdom of God and you begin to allow his principles to work and obey them, you are aligning yourself. Number 3. It is by glorifying God. You glorify God. So you align yourself with the principle, and then you purpose to glorify God. So that makes me to tell you why God will give you resources. Why will God give you resources? Number 1, for self-fulfillment and satisfy your need. Because God doesn't want you to suffer. Tunaelewa?